A stone is dropped at time t is equal to 0. ஒரு ஸ்டோன் டிராப் பண்றாங்க. அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டோன் இருக்கு. அதோட மாஸ் இருக்கு twice the mass of the first stone. முதல் ஸ்டோனோட ரெண்டாவது ஸ்டோனோட மாஸ் எப்படி இருக்கு? Second stone mass is equal to twice the mass of the first stone. So mass of the first stone is m. The stone 1. ஸ்டோனோட மாஸ் வந்து m1. ஸ்டோன் 2ஓட மாஸ் என்னது 2 of m1. இந்த மாஸ் இங்க கொடுக்கல, டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட் ப்ராப்ளம். இப்போ ஸ்டோன் ஒன்று வந்து எப்போ ட்ராப் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. டிராப்பிங் மேல இருந்து என்ன பண்றோம், ஸ்டோன் ஒன்று டிராப் பண்றோம். டிராப் பண்ண உடனே ஸ்டோன் என்ன ஆகும், மூவிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். டைம் 0வா இருக்கும்போது இந்த இன்ஸ்டன்ட்ல ஸ்டோனை டிராப் பண்ணிடுறோம். At moving the vertical distance, the distance is somewhere like this. This is a distance traveled by the stone 1. The ground ஒன்று ரீச் பண்ணும். இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டோனையும் நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க வைக்கிறோம். தி ஸ்டோனோட லென்த் வெயிட் எவ்வளோ, 2 × m1. இந்த ஸ்டோன் எப்போ டிராப் பண்றாங்கன்னா t = 100 millisecond. அதாவது டிலே ஆகி கீழே டிராப் பண்றாங்க. அப்ப t = 0 செகண்ட்ல ஸ்டோன் இங்க இருக்கு. இப்ப t = 100 செகண்ட்ல ஸ்டோன் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. மில்லி செகண்ட்ல ஸ்டோன் இங்க இருக்கு. இப்ப 100 செகண்ட் இது டிராப் பண்ண ஆரம்பிக்கும், இது விழ ஆரம்பிக்கும். ஆல்ரெடி இட்ஸ் இன் மோஷன். அப்படி வந்து கீழே மூவ் ஆகிட்டே வரும். சம் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். இது வந்து நான் ட்ரேஸ் பண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். வாட் எவர் இட் இஸ் ட்ரேசிங். இதுதான் இப்ப கண்டிஷன். சரியா? இது வந்து எது டிலே ஆகி வருது, ஸ்டோன் 2 வந்து டிலே ஆகி வருது. அப்போ டேபிளுக்கான மதிப்பு போடுங்க, கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு. ஸ்டோன் 1 m1 அதோட டைம் எவ்வளோ, டைம் வந்து வெர்டிகலா வந்திருக்கும். மாஸ் m1 எப்போ டிராப் பண்றீங்க, 0 செகண்ட்ல டிராப் பண்றீங்க. m2 100 செகண்ட்ல டிராப் பண்றீங்க. ஸோ இனிஷியல் சேஞ்ச் இன் டைம் வந்து மாஸ் 1க்கு எவ்வளவா இருக்கும், 100 millisecond இருக்கும். இனிஷியல் டெல்டி வந்து இதுக்கு 0வா இருக்கும். ஏன்னா டில் இதுன்னா அது கீழே விழல. இனிஷியல் கண்டிஷன், அதாவது இது விழ ஆரம்பிக்கும் போது, ஸ்டோன் 2 விழ ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்டோனோட டைம் டேக்கன் 100 செகண்டா இருக்கும், 100 millisecond இருக்கு. இதான் கதை இப்போ வரைக்கும். அதான் how far below the release point is the center of mass of the stone. Two stones at t = 3 seconds. டைம் வந்து 300 millisecond இருக்கும்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எவ்வளோன்னு கேட்கணும். இப்போ நான் வந்து முதல் 100 செகண்ட பாருங்க. ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் 100 செகண்ட் ஸ்டோன் 1 இங்க இருக்கும், ஸ்டோன் 2 மேலேயே இருக்கும். ஏன்னா 100 செகண்டுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க கீழே உள்ள போட்டு வரைக்கும் இது விழல. இது ரெண்டுமே அப்படியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. both are the initial condition. So நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்கிறோம், ஆஃப்டர் 300 millisecond. இப்போ 300 millisecondனா ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டோன் வந்து 100 செகண்ட் டிராவல் ஆயிடுச்சு. ஃபர்தரா எவ்வளவு செகண்ட் டிராவல் பண்ணது, 200 செகண்ட் டிராவல். Who is left? காப்பி பண்ணுங்க. அப்படியே கரெக்டா இருக்கா காப்பி பண்றதுக்கு? நீ really lengthy one, right? ஓகே. இந்த கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னது, ஆட்டோமொபைலோட வெயிட் வந்து அந்த 1000 கிலோகிராம் இனிஷியல் ரெஸ்ட்ல இருக்கு. அதனால இனிஷியல் ரெஸ்ட் இஸ் 0 அட் கிரீன் லைன் சிக்னல் கிடைச்ச உடனே ஆட்டோமொபைல் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் போகுது. அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல வந்து என்ன ஆகுது, ட்ரக் வந்து காரை ஓவர்டேக் பண்ணுது. இங்க கார் இருக்கு, ட்ரக் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணுது. ட்ரக்கோட மாஸ் வந்து 2000 கிலோகிராம். ட்ரக் மூவ் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. ஆஃப்டர் 3 செகண்ட் கேட்கறாங்கன்னா, ஆஃப்டர் 3 செகண்ட் வாட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டோமொபைல் ட்ரக் சிஸ்டம். அப்போ 3 செகண்ட்ல வந்து கார் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கும், ட்ரக் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கும். This is the coordinate we need to find. The x1 and the x2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். So how do you find the x1 and x2? It's a one dimensional motion. So காரோட கோஆர்டினேட், காரோட கோஆர்டினேட் m1ஓட கோஆர்டினேட். m1ஓட கோஆர்டினேட் நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்,
x1 is equal to ut plus half at squared formula use பண்ணிக்கலாம் இல்லையா, because it's a constant acceleration. So initially the automobile is at rest, அதாவது car M1. M1 is at rest, so this term is going to be 0. Then x1 is equal to half. What is the acceleration? What is the time? 3 squared. Time 3 இருக்கும்போது ஆட்டோமொபைலோட பொசிஷன் நமக்கு வேணும். So time t square na 3 square. It gives 4 into 9 divided by 2. Cancel பண்ணீங்கன்னா 18 meter கிடைக்கும். So x1 is 18 meter. Similarly, we need to find what is the coordinate of the truck. X coordinate of mass 2. இப்போ வந்து செகண்ட்ல பாருங்க, செகண்ட் ட்ரக் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டில இருக்கு. சரி, நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா we need a distance இல்லையா, அப்ப டிஸ்டன்ஸ் ரிலேட் பண்ற ஃபார்முலா என்ன இருக்கு? x is equal to x2 is equal to ut plus half at squared. இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Because its velocity is constant, so these terms tend to 0. This move with this velocity. This is the initial velocity of the truck. 8. 8 in time taken is 3, gives 24. So x2 is 24 meter. If only x1 கண்டுபிடிச்சோமா, x1 is 18 meter, x2 is 24 meter. Further, அடுத்த நம்ம சென்ட்ரல் மாஸ் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம v1 தேவை, v2 தேவை. v1 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? If you have any idea, எந்த ஃபார்முலா வந்து v1 final velocity, the velocity at this location. இப்போ மாஸ் 1க்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? v is equal to v1 is equal to u1 plus at, because the mass 1 is initially at rest. அதான் என்ன பண்ணிடலாம், initially at rest, initial velocity is going to be 0. The final velocity of mass 1 is equal to acceleration into time taken. Acceleration is 4, time taken is 4, so 16 meters per second. So mass 1 velocity is 16 meters per second. What is the mass 2 velocity? Mass 2 is moving with constant speed, so final velocity also 8 meters per second. இப்போ v1 v2 கிடைச்சாச்சு, x1 x2 கிடைச்சாச்சு. ஸோ முதல் x காம்போனன்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். வாட் இஸ் m1 x1 plus m2 x2 divided by total mass of the system. m1 எவ்வளோ 1000, x1 is 18, m2 is 2000, x2 is 24, total mass is 3000. காமனா இருக்கிற ஜீரோஸ்லாம் காலி பண்ணிடுவோம். So we get 18 plus 24 divided by 3. 18 plus 24 எவ்வளோ? 34, 44, 42 divided by 3. 1 point, sorry, 1.14. So wait, நான் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், மிஸ்டேக்ஸ் என்ன தெரியுது. 18 plus 24. There is a calculator. 18 plus 24 here, 24 divided by 3. Mistake. So sorry, there is a mistake. What mistake? The blended mistake. Here 18 இருக்கு, plus 2 into 24 here, divided by 3. So 2 into 24, 48. 48 plus 18 divided by 3 gives 22 meters. So the distance central mass எங்க இருக்கும்? 22 இருக்கும். It is nearest to the truck. Why it is nearest to the truck? Because truck is a heavier mass. Central mass எப்படி இருக்குமோ, heavier mass பக்கத்துல தான் இருக்கும். What is the velocity of the central mass? Same as m1 v1 plus m2 v2 divided by total mass is 3000. m1 is 1000,
V1 16, M2 2000, V2 80, 8 of, okay, 8, and divided by the total mass. The common of the zeros cancel by remaining in our 16 plus 16 divided by 3 gives 32 by 3 cancelled out 1. What was the 10 over remaining 2, 10.6 meters per second. This is the velocity of the central mass. In the problem, big olive mass lies at the origin of XY coordinate system. A plane வரைஞ்சிடுங்க. This is a XY plane. எப்பப்பெல்லாம் டயக்ராம் வரைஞ்ச முடியுமோ அப்பெல்லாம் வரைஞ்சி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஈஸியா இருக்கும். So this is a coordinate origin reference point. இப்ப மாஸ் ஆலிவோட மாஸ் M1 வச்சுக்கோம். M1 வந்து 0.5 கிலோகிராம். ஓகே, லைஸ் அட் த ஆரிஜின். அப்ப M1 இங்க இருக்கு. This is a M1 and big bristle nut mass 1.5 kg lies at the point. இப்ப M2 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 1.5 kilogram. It is lies at a point. X ஓட வேல்யூ 1 மீட்டர்லையும் Y ஓட வேல்யூ 2 மீட்டர்லையும் இருக்கு. அப்ப X ஓட வேல்யூ நான் வச்சுக்கிறேன் 1 மீட்டர், நான் இங்க வச்சுக்கிறேன். இப்போ 2 மீட்டர்னா இங்க இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணி. This is a Y, this is a X. Xல 1 மீட்டர்லையும் Yல 2 மீட்டர். அப்ப ரெண்டையும் கோஆர்டினேட் என்ன வச்சுட்டீங்கன்னா this is the position of mass 2. So mass 2 இங்க இருக்கு. Okay. If force at time t is equal to 0, force acting on olive and the nut. Force acting on the olive na F1 நம்ம வச்சுப்போம். F1 எவ்வளோ? 2I 3J நியூட்டன். F2ங்கிறது நட்ல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ். அது எவ்வளோ? -3I -2J நியூட்டன். This is the force acting on the nut. இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சப்போஸ் இந்த 2I F1னா இதானே F1, 2Iனா இங்க இருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே 2I 3Jனா சம்பவம் போயிட்டாரு. இப்படி ஆக்ட் ஆகும். And force 2 is fully negative side. Negative side இப்படி, சாரி, force 2 வந்து negative side இப்படி ஆக்ட் ஆகுது. This is F2. F1ங்கிறது பாசிட்டிவ் சைடு. அப்போ பாசிட்டிவ்ல F1 அப்படி ஆகும். So we need to find what in unit vector notation. Vector notation, what is the displacement of the center of mass of the olive nut system at time t is equal to 0 with respect to time t is equal to 4. Time 4 second இருக்கும்போது what is the displacement of the center of mass கேட்குறான். Center of mass எவ்வளோ displace ஆயிருக்கும்? We need to find the del R vector. Del R vector யூஸ் பண்ணிருப்போம் for a component system. So we need to find first the acceleration. So how do you find the acceleration? Force is equal to net external force is equal to total mass of the system and the acceleration of center of mass. It is evident there force எப்படி லிமிடேஷன் இருக்கும், அந்த டேரக்ஷன்ல ஆக்சிலரேஷன் இருக்கும். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். So net force is equal to F1 plus F2. That is equal to total mass. What is the total mass? 1.5 plus 5 is a kilogram. So we need to find acceleration in vector notation. Acceleration vector notation கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So F1 plus F2, F1 plus F2 என்னது? அடிஷன் ப்ராசஸ். I எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க. 2I minus 3I என்னது? minus I cap plus 3I minus 2J is a plus J cap. This is a force. So the 2 into acceleration. So acceleration is equal to minus I cap by 2 plus 1 by 2 J cap. This is the acceleration of the object. Then we need to find the position. So this is a constant force
So constant position என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்? x is equal to ut plus half at square formula use பண்ணுவோம். So that the initial velocity of these both masses initially at rest இல்லையா, அதனால இது 0 ஆகும். So this position vector is right in terms of the position is right in terms of vector. So the x1 எப்படி தான் del r vector del r because r vector is equal to xi k plus y k. அதனால del r இதுதான் வீட்டுக்கு theoretical topic நடத்திருப்பேன். del r vector also right the del r vector etc. What is acceleration right now? Minus 1 by 2 I cap plus 1 by 2 j cap. What is the time taken? Time in 4 seconds displacement taken. So displacement 4 square means 16. Simple minus 1 by 4 I cap plus 1 by 4 j cap into 16. Further simplification, the final result is the position of the displacement of the center of mass. 16 உள்ள பிரிக்கிறீங்க minus 4 I cap plus 4 j cap in meter. So the position of the center of mass எங்க இருக்கும்? 4 I cap எங்க இருக்கு? பாசிட்டிவ்ல 1 2 3 4 வச்சுக்கோங்க. இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இதே நான் 4 வச்சுக்கேன். So this is 4i sorry minus 4i minus 4i எங்க வந்துரும்? Left side வரையணும். So this is somewhere minus 4i 4j plus 4j. அப்ப ரெண்டே கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா this is the center of mass after the displacement. Cell is short with the initial velocity v naught. So we have an initial velocity v naught is equal to 20 meters per second. So இது inclined இருக்கு, angle எவ்வளோ 60 degree. இது வந்து நம்ம ரிசால்வ் பண்ணுவோம். horizontal component velocity and vertical component velocity ரிசால்வ் பண்ணுவோம். We know the horizontal component velocity and vertical component velocity. The horizontal component velocity என்னது? v naught x. Initial velocity along the horizontal direction cos 60. Vertical direction v naught sin 60. இது ப்ரொஜெக்டட் மோஷனா ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ கொஸ்டின் எப்போ வந்து ரெண்டு பகுதியாக பிரியுது, இந்த பாம் வந்து உடஞ்சி வெடிச்சு ரெண்டு பார்ட்டாக பிரியுது வந்து மேக்சிமம் ஹைட்டை பிரியும். ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் த கோஆர்டினேட் அட் திஸ் பொசிஷன். எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தெரியும். ஸோ இதுக்கான எக்ஸோட வேல்யூனா ஒய்யோட வேல்யூனா we have a formula. Horizontal coordinate எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், vertical coordinate எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். So the for a projector எது வரைக்கும் ஃபாலோ ஆகுது? இனிஷியல் கண்டிஷன் வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் வரைக்கும். இது வந்து முழு பார்ட்டா தான் இருக்கு, ரெண்டா உடஞ்சி செதறல. So it is considered total mass. This total mass traveling time தெரிஞ்சுன்னா நம்ம coordinate கண்டுபிடிக்கலாம். Because for horizontal direction horizontal distance or horizontal direction, what is the formula to find out? X is equal to ut plus half at square. Projectile பொறுத்தவரைக்கும் horizontal velocity is constant, so these terms are going to be 0. We need x is equal to horizontal component velocity, initial horizontal component velocity and the time take. இப்போ இந்த டைம் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த மேக்ஸிமம் பொசிஷன் ரீச் பண்ண எந்த பாயிண்ட வெடிக்கிறதோ இந்த பாயிண்ட்ல எக்ஸோட பாயிண்ட் கிடைச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் அ எக்ஸ் வேல்யூ அட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் at y is equal to maximum. Similar to the vertical distance என்ன பண்ணுங்க, y max is equal to y max is equal to initial vertical component velocity minus half gt square. இப்போ நமக்கு டைம் வேணும். டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Any idea? Do you have any idea? Explain. So at the maximum height, what is the final velocity? Final velocity along the y direction is 0.
ஸோ நமக்கு வந்து ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? v is equal to initial vertical component velocity minus vt. So initial vertical component velocity we know. The final vertical component velocity is 0 at the maximum position. So this term is going to be 0. So initial vertical component velocity is gt. So t is equal to v naught y divided by g. So v naught y means initial vertical component velocity is this. V naught sin 60 divided by g. This is a time taken to reach this maximum height. எந்த பாயிண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட், அதுக்கான டைம் டேக். ஸோ இந்த டைம் டேக்கன் அதுக்கு நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த டைம்ல எவ்வளவு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு கிடைக்கும். ஸோ we need this distance. ஓகே, அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. So this is a distance when y is equal to maximum height. What is the initial horizontal component velocity? V naught cos 60. V naught cos 60 plus time alone V naught sin 60 divided by g. This is a formula blindly we are using in ப்ரொஜெக்டில் மோஷன். டைரக்டா நீங்க அந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். பட் நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறதுக்காண்டி தான் நான் இந்த மாதிரி போடுறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. p naught squared g divided by sin 60 cos 60. What is the thrown velocity? 20 squared. Gravity 9.81 sin 60 cos 60. From this we find out the x coordinate value, that is 17.78. So we found that the x coordinate value when the shell is exploded, so 17.7. Then we find out what is the maximum height. Maximum height y maximum is equal to, so initial vertical component velocity is V naught sin 60, then of gt square times square எவ்வளோ? V naught square sin square 60 divided by now the V of g square into g square. நீங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாம இன்னொரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாமே. எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? v square is equal to v square minus 2g y max யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓ, திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் வெலாசிட்டி, வெர்டிகல் வெலாசிட்டி. ஏன்னா ஃபைனல் பொசிஷன் மேக்ஸிமம் ஹைட் வந்து 0 இருக்கும். ஸோ இனிஷியல் வெர்டிகல் காம்பனன்ட் வெலாசிட்டி எவ்வளோ? v naught squared sin square 60 is equal to 2g y max. We need a y max. Y max is equal to another v naught squared sin square 60 divided by 2g. So இந்த ஃபார்முலா ஈஸியா இருக்கும். ஆனா இதுல நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ண கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அடைவெளிவு 20 square sin square 60 divided by 2 into 9.81. What is the answer, right? The answer is 15.3. So x value 17.7, y value 15.3 meter. This is a y maximum. Then இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்டோரி என்னன்னா, இந்த ஃபிராக்மெண்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வந்து உள்ள போகுது. இப்ப என்ன ஆகுது? மாஸ் 2 பிரியுதுனால மாஸ் குறையுது, 2 மாசா பிரியுது. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மாஸ் ரிடக்ஷன் இது வந்து ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து we need to find what is a horizontal velocity. ஏன்னா
vertical velocity is going to 0 for the mass. ஒரு பார்ட்டுக்கு வந்து 0 மாறுது, இன்னொரு பார்ட் வந்து enter with the horizontal velocity. So second part, after the explode, what is the horizontal velocity of the mass m/2? இப்போ momentum conservation principle யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. momentum conservation principle the explosion is the totally internal energy. So here the momentum is conserved for the horizontal direction, because the horizontal direction there is no force, external force involved. Vertical direction என்ன இருக்கு, external force involved ஆகுது. So the horizontal component of momentum is conserved. Okay, what is the momentum before collision? Momentum another mass into velocity. So இது வந்து இங்க தான் collision ஆகுது. collisionக்கு முன்னாடி எவ்வளவு மாஸ் இருக்கோ இருக்கு, அதுல horizontal component velocity என்னது, v0 cos 60. This is a before collision. After collision, what is the mass, m/2? We have a horizontal velocity, not infinite one. This is a horizontal. So from this we need to find out what is the velocity. v0 கண்டுபிடிங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Okay, is it correct? This is the velocity after collision. Mass is reduced into half. இப்போ நான் கேபிட்டல் யூ வச்சுக்கிறேன். இது வந்து initially thrown velocity யூன்னு வச்சுக்கிறேன், என்ன டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது. So mass cancelled. Initial thrown velocity எவ்வளோ, 20 meters per second into cos 60 is equal to, this is the velocity we need to find, divided by 2. From this v0 is equal to 2 into 20 into cos 60. So this is the horizontal velocity. The mass is called, is given by 20 meters per second. So இந்த velocity எவ்வளோ இருக்கு, 20 meters per second இருக்கு. So நம்ம velocity கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா ஈஸியா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆகுது. இனிஷியலா இங்கிருந்து த்ரோ ஆகுது, ஃபைனலா இங்க வந்து விழுது. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா, final velocity, final distance minus initial distance equal to ut initial thrown velocity in the time taken plus of at square. Throughout the journey, what is the acceleration? Acceleration is 0. We need this x. This x is equal to another x naught ங்கிறது initial force. இங்க வந்து பால் நீங்க த்ரோ பண்ணும்போது, த்ரோ ஆகும்போது வெடிச்சு சதறும் போது அதோட இனிஷியல் போர்ஷன் எவ்வளவா இருக்கு, ஃப்ரம் த ஆரிஜின் வந்து அது இனிஷியல் போர்ஷன் வந்து 17.7 மீட்டர். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 17.7 is equal to initially thrown velocity. What is the initial thrown velocity? Initial thrown velocity 20 meters per second, because we find out this 20. Time taken as usual, we have a formula, root of 2y0 by g. Time taken already கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, என்ன கண்டுபிடிச்சோம், time taken. Here t is equal to y0 v0 y by g, sorry 2y0 by g. ஏன்னா half distance இல்லையா. சரி ஓகே, ஃபார்முலா போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் எடுக்கும். X is equal to 17.7 plus 20 into 2 into what is the maximum height, 15.3. G is 9. It's a lengthy problem. Wait for answer. So this is a 53. So this mass m/2 land the ground, the distance from the origin 15.3 meters.